So dear students, again welcome back to our online discussion on NMR spectroscopy. The last class we were discussing on the spin splitting of some common organic compounds, and today we will be taking an important example in order to see how the spin splitting work. Okay, and this important compound that we are going to discuss today is not only important for us, it is important for so many people in the world. Maybe you can guess it now. Yeah, that is ethanol. And this molecule CS3CS2OH, and this molecule is especially important nowadays because this is one of the components in the hand sanitizer, right? This is the corona time, and so many, almost all have to use this hand sanitizer, and this is one of the main component in the hand sanitizer. In certain hand sanitizers, isopropyl alcohol is also used, but the ethanol is also a good component in the hand sanitizers. Okay, anyway, that is not our discussion, and we are going to discuss on the NMR spectrum of this simple molecule, but an important molecule. We will see how the NMR spectrum of this molecule will appear, okay, and based on our understanding of the spin splitting, we can predict how the NMR spectrum will appear. But here the NMR spectrum is somewhat tricky. Okay, maybe you can guess what's the reason. Okay, we are going to the detail of that. Here, how many types of protons are there? That is what you have to first examine whenever you are going to predict how the NMR spectrum of certain molecule will appear. How many types of hydrogens are there? Obviously, you can see there are three types: 1, 2, and 3. Right? There are three types of hydrogens. And since there are three types of hydrogens, you will get three resonance positions in the NMR spectrum. Okay, so if you are plotting the low resolution NMR spectrum, low resolution NMR spectrum means the NMR spectrum where you cannot see, or you cannot resolve the peaks, where you cannot see the spin splitting. Okay, that is the low resolution NMR spectrum. And if you are plotting the low resolution NMR spectrum, it will be like this. Okay, this is the CS3 peak, CS3, and this is the CH2 peak, and here is the OH peak. Okay, this will be the low resolution NMR spectrum. And here you cannot see the spin splitting, but if you are going for a high resolution NMR spectrum, in order to see how the spin splitting will work, that is very interesting. Okay, let's examine how the splitting will occur in this molecule. നമ്മൾ ആദ്യം CS3യുടെ കേസ് തന്നെ എടുത്ത് പരിഗണിക്കാം. ഇവിടെ CS3 പീക്കിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so if you are looking at the splitting of the CS3, then you have to look, okay, this is CS3, then you have to look in the neighborhood. CS3യുടെ നെയ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ്? CS2 ആണ്. CS2 വിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട്. If there are two neighboring hydrogens, the splitting will be 2 plus 1. Okay, so that you will get a triplet. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ രണ്ട് നെയ്ബറിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് CS3യുടെ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. സോ യു ക്യാൻ ഡ്രോ എ ട്രിപ്ലറ്റ് ഹിയർ ഫോർ CS3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രിപ്ലറ്റ് വരയ്ക്കാം. Okay, that is the CS3 peak, and it is a triplet. And now we are coming to CS2. What about CS2? And CS2 here has two types of neighbors. That is why I said that this molecule is very important. Two types of neighbors. And one type of neighbor is CS3 protons,
And the another type of the neighboring hydrogen is from the OH group, right? OH group. So this is one type of neighbor and this is another type of neighboring hydrogens. So there are two types of neighbors. Since there are two types of neighbors, we have to apply the n plus 1 into n dash plus 1 rule. N plus 1 into n dash plus 1 rule. You already know this. N plus 1 into n dash plus 1, where n is the number of one type of hydrogens and n dash is the number of the other type of hydrogens. Okay. Then in our case n is equal to 3 and n dash is equal to 1. Therefore, the splitting pattern will be governed by the n plus 1 into n dash plus 1 rule, that is 3 plus 1 into 1 plus 1, that is equal to 4 into 2, that is equal to 8. So, in our split pattern, you should see 8 peaks, right? You should see 8 peaks. So, we will obviously see 8 peaks here, and how the 8 peaks will come here. I am going to draw the 8 peaks here, and you should be careful while drawing these 8 peaks. I will explain why you should be careful while drawing these 8 peaks. Okay, now we have 4 and 5, 6, 7, 8. Okay, 8 peaks there corresponding to this one. Okay, and now we are coming to the OH proton. And in order to see the splitting of the OH proton, we have to look into the neighborhood of the OH proton. And in the neighborhood of the OH proton, we have CS2. Since there are two hydrogens here, the OH proton will split into 2 plus 1, that is equal to 3. Okay, so this one will split into a triplet. And this is how the NMR spectrum will appear. So this is a triplet. And here you have a multiplet. You should not call this as an octet. 8 peaks are there, but you should not call this as an octet. Okay, this is not an octet. If this is to be called an octet, then it should be a peak. This should be a multiplet originated with 7 plus 1 rule. Okay, 7 plus 1. If it is originated from 7 neighboring hydrogens, okay, equivalent neighboring hydrogens, then it will be an octet. 7 plus 1 is equal to 8. Then you can call this as an octet. And in the case of the octet, you have to expect. Okay, sorry. You have to expect a particular intensity ratio also. What will be the intensity ratio in the case of an octet? You can take it from the Pascal's triangle. Okay, you have already drawn the Pascal's triangle. If you are taking the Pascal's triangle, you can see the intensity ratio, and you can do it yourself, but I will show it here also how the intensity ratio will appear. Okay, in the Pascal's triangle, we have 1, then 1, 1, okay, then we have 1, 2, 1, then we have 1, 3, 3, 1, then we have 1, 4, 6, 4, 1, then we have 1, 5, 10, then 10, 5, 1, then we have 1, 6, 15, 20, 15 and 6, 1, and up to here this is singlet, doublet, triplet, quartet, quintet, and then sextet, then septet. We have up to here septet. Okay, 1 is to 6 is to 15 is to 20 is to 15 is to 6 is to 1. Now it is a septet, means
This is the intensity ratio within a septet having 7 individual peaks. And if you are going for an octet, then you have to expect it is 1, then 7, because these two are added up, then it will be 7 here. Then these two are added up, 15 plus 6, that is 21. Then 15 plus 20, that is 35. Then 15 plus 20 plus 15, that is equal to again 35. Then 15 6, that is equal to 21, and 6 plus 1 is equal to 7, and finally 1. Okay, so you have to see 1 is to 7 is to 21 is to 35 is to 35 is to 21 is to 7 is to 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 peaks within the octet will be in this ratio. That is what we can expect from the Pascal's triangle. Okay, so if it is an octet, this intensity ratio within this octet should be like this, But if we are looking at the intensity ratio within this split pattern, the intensity ratio will be 1 is to 1 is to 3 is to 3 is to 3 is to 3 is to 1 is to 1. That will be the intensity pattern you can see here. So obviously that tells you that this is not a simple octet. Okay, that is not a simple octet. Actually, it is a doublet of a quartet. Here it is a doublet of a quartet. Doublet of a quartet. Why it is a doublet of a quartet? You can simply guess why it is a doublet of a quartet. When you are looking at this CS2, okay, this multiplet is originating from the CS2 resonance, and when you are looking at the CS2, in the neighborhood of the CS2 there is a CS3. CS3 has 3 hydrogens, and therefore because of the splitting due to CS3, this CS2 resonance will split into a quartet. അല്ലേ, CS3 മൂലം CS2വിൻ്റെ പീക്ക് ഒരു ക്വാർട്ടറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്വാർട്ടറ്റിനെ അടുപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന OHലെ ഹൈഡ്രജൻ, അത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമാണ്, അത് വീണ്ടും എന്തായിട്ട് ചെയ്യും, ഒരു ഡബിളറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു എ ക്വാർട്ടറ്റ്, and then that quartet is split into a doublet. Or otherwise you can think reverse also. First it is split into a doublet, and that doublet was split into a quartet. Therefore you can say that this is the doublet of a quartet. Okay, ഒരു ക്വാർട്ടറ്റിൻ്റെ ഡബിളറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ CS2വിൻ്റെ റെസൊണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വാർട്ടറ്റ്, ഡബിളറ്റ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടറ്റ്, ക്വാർട്ടറ്റ് മീൻസ് 4, ഡബിളറ്റ് ഈസ് 2. Okay, so quartet, doublet of a quartet means 2 into 4, that is equal to 8. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഒക്ടറ്റ്. അതിനൊരു ഒക്ടറ്റ് എന്ന് വിളിക്കരുത്, പകരം നിങ്ങൾ അതിനെ ഡബ്ലറ്റ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടറ്റ് എന്നോ ക്വാർട്ടറ്റ് ഓഫ് എ ഡബ്ലറ്റ് എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസൊണൻസ് ഇവിടെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം. ഈ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പെക്ട്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്യുവറായിട്ടുള്ള എഥനോളിന് വേണ്ടിയാണ്. വളരെ പ്യുവറായിട്ടുള്ള എഥനോളിൻ്റെ സ്പെക്ട്രമാണ് നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ NMR റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വിൽ ടേക്ക് അവർ സാമ്പിൾ ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഡിസോൾവ് അവർ സാമ്പിൾ ഇൻ എ സോൾവെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് we will fill that solution in a tube called NMR tube, and that NMR tube will be inserted in the NMR machine, and then the spectral recording will be done. Okay, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പെക്ട്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ടിനെ ഒരു സോൾവെൻറ്റിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു സൊല്യൂഷനാക്കി മാറ്റാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഥനോൾ ആണ്. ദാറ്റ് എഥനോൾ ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഹിയർ ഇൻ എ സോൾവെൻറ്റ്,
and that solvent here is DMSO D6. DMSO D6. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ DMSO D6 എന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ NMR സോൾവെൻറ്റ്. NMRന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോൾവെൻ്റ് ആണ്. NMRൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾവെൻറ്റുകൾ ഒന്നും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകില്ല. ഹൈഡ്രജനുകളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീരിയം ന്യൂക്ലിയസ് റിപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് പകരം ഡ്യൂട്ടീരിയം ആയിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ DMSO D6 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം DMSO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ്? CS3 S double bond O CS3. That is dimethyl sulfoxide. Dimethyl sulfoxide. That is DMSO. Okay. And when we are going to use this solvent for the NMR purpose, we will kick out all these protons from here. കേട്ടോ, പ്രോട്ടോൺ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനുകളെല്ലാം നമ്മളങ്ങ് കിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയും. അതിന് പകരം ഹൈഡ്രജൻ്റെ മറ്റൊരു ഐസോട്ടോപ്പായ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തെ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ദ DMSO D6 ഈസ് CD3 S double bond O CD3. CD3. That is DMSO D6. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ DMSO D6 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്യുവർ DMSO D6ൽ വളരെ പ്യുവറായിട്ടുള്ള, അതായത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത, എയറിനോടോ ലൈറ്റിനോടോ ഒന്നും എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത വളരെ പ്യുവറായിട്ടുള്ള DMSO D6ൽ നമ്മളുടെ വളരെ പ്യുവറായിട്ടുള്ള എഥനോൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്ത് കിട്ടിയ NMR ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ദിസ് NMR വാസ് recorded in pure DMSO by dissolving the pure ethanol in pure DMSO, and the spectrum was immediately recorded, so that we got this spectrum. അപ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡത്തിൻ്റെ ഈ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ DMSO D6ൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് നോട്ടഡ് ഇറ്റ്. ദ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻസ് ആർ 1.05. This one is 1.05 ppm. Okay, the first peak, and the doublet of the quartet, that will be 3.45 ppm. 3.45 ppm. This one 3.45 ppm, and this one will appear at 4.3 ppm. 4.3 ppm. Okay. So this is a spectrum obtained by recording spectrum obtained by dissolving the pure ethanol in pure DMSO D6. Okay, and then the spectrum was immediately recorded without keeping it for long time. Okay, അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം. അപ്പോൾ പ്യുവറായിട്ടുള്ള എഥനോളിൻ്റെ സ്പെക്ട്രമാണ് ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്യുവറായിട്ടുള്ള എഥനോളിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you will see a triplet at 1.05 ppm, provided that you have used DMSO D6 as the solvent. Then you will see a doublet of a quartet at 3.45 ppm, and then you will see a triplet at 4.3 ppm. Okay, this is the spectrum of a pure ethanol, And നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡബിളറ്റ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടറ്റിനെ പറ്റി ഒരു അല്പം കാര്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യു മേ ബി വണ്ടറിങ് വൈ ദിസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സീ വൈ ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആർ വെരി ഈസി. ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ് കമ്മിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദാറ്റ്. അവർ മോളിക്യൂൾ ഈസ് CS3CH2OH. Okay, and we are talking about the resonance of the CS2. Okay, the CS2 is giving the middle peak here. Okay, and if it is a low resolution NMR spectrum, you will get this peak, right? You will get this peak, and this peak, if you are considering the area under this peak, what will be the area under the peak? You can consider that if this area is 1 unit, okay, and then this area will be 2 unit, and this area will be 3 unit. That corresponds to the number of hydrogens which are giving rise to the resonance. Okay, so here the area will be 2 units. If we are considering the area under OH peak as 1 unit, this will be 2 unit.
because this is coming from 2 hydrogen atoms. Okay, 2 hydrogen atoms. അപ്പോൾ 2 യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഉള്ള ലോ റെസൊല്യൂഷൻ NMR സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ മിഡിൽ പീക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ മിഡിൽ പീക്കിന് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ക്വാർട്ടറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചും ചിന്തിക്കാം, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമുണ്ട്. ഇവിടെ 2 ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജനുകളാണ് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ദ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് വിൽ സേ ദ extent of interaction between 2 coupling protons. കപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന 2 പ്രോട്ടോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ എക്സ്റ്റൻറ്റിനെയാണ് കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പരാമർശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടൈപ്പ് കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് 2 types of hydrogens here. 2 types of hydrogens are there which are coupling with the CS2. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജനുകളും 2 കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റോട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മിഡിൽ CS2മായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ ഈ CS3യിലെ പ്രോട്ടോണുകളും നടുക്കിരിക്കുന്ന മിഡിൽ CS2യിലെ പ്രോട്ടോണുകളും തമ്മിലുള്ള കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 8 ppm. ദിസ് ഈസ് 8 ppm, 8 hertz. സോറി, 8 hertz. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കപ്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കപ്ലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ OH പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ദ CS2 പ്രോട്ടോൺ, ആൻഡ് ദാറ്റ് കപ്ലിംഗ് ഈസ് 6 hertz. 6 hertz. അപ്പോൾ 2 കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. We have 2 coupling constants, that is J is equal to 8 hertz and J is equal to 6 hertz. Okay, അങ്ങനെ 2 എനർജി ഉള്ള 2 കപ്ലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കപ്ലിംഗിന് പരിഗണിക്കാം. ആദ്യത്തെ കപ്ലിംഗ് ഞാൻ ആദ്യം ഉയർന്ന കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉള്ള കപ്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 8 ഹെർട്സ് ഉള്ള കപ്ലിങ്ങിനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 8 ഹെർട്സ് ഉള്ള കപ്ലിംഗ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാ CS3യുമായിട്ടുള്ള കപ്ലിംഗിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ CS3 മൂലമുള്ള കപ്ലിംഗ് മൂലം CS3യുമായിട്ടുള്ള കപ്ലിംഗ് മൂലം CS2വിൻ്റെ പ്രോട്ടോൺ എത്ര ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? യു നോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു 4 ബിക്കോസ് 3 hydrogens are there in the CS3. So this middle peak will split into 4. It will split into a quartet. Quartet ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. So it will be 4. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അതൊരു ക്വാർട്ടറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്വാർട്ടറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതായത് ക്വാർട്ടറ്റിൻ്റെ പീക്കുകൾ, ഇൻഡിവിജ്വൽ പീക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? യു നോ ദിസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ, ദാറ്റ് ഈസ് 1:3:3:1. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ വിതിൻ എ ക്വാർട്ടറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ പീക്കുകൾക്കകത്തുമുള്ള ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും? ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈസ് 2 യൂണിറ്റ്. ആ 2 യൂണിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ 4 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 1:3:3:1. Therefore, the area under these peaks എത്രയായിരിക്കും? ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് 2/8. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് 6/8. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് 6/8 ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് 2/8 അല്ലേ. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയത്? 2/8 ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ട്രിക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നോക്കുള്ളൂ. ഇത് 1:3:3:1 ആണ്. സോ 1 + 3 + 3 + 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8. 1 + 3 + 3 + 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ 8 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തേത് അല്ലേ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ 8 ആണ്. ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് 1/8. രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നതോ രണ്ടാമത്തേത് 3/8. മൂന്നാമത്തേത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 3/8. അവസാനത്തേത് 1/8. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ 8 ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെങ്കിൽ നമുക്ക് 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 എന്ന് കാണാം അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾക്ക് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്രയാണ്? 2 യൂണിറ്റ് ആണ്. ആ 2 യൂണിറ്റിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 യൂണിറ്റിനെ ആദ്യത്തേത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 × 1/8 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/8.
and 2 into 3 by 8, that is equal to 6 by 8. Again 2 into 3 by 8, 6 by 8. Then 2 into 1 by 8, that is equal to 2 by 8. അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. അപ്പം 2 by 8 എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 by 4 എന്ന് എഴുതാം. 1 by 4 and 6 by 8 is equal to 3 by 4 and 6 by 8 again is equal to 3 divided by 4 and this is 1 divided by 4. Okay, divided by 4. Okay, so these are the intensities. Now you can sum up all these. 1 by 4 plus 3 by 4 plus 3 by 4 plus 1 by 4. What is that? That is upon 4, 1 plus 3 plus 3 plus 1, that is equal to 8 by 4. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സം 8 by 4 ആണ്. 8 by 4 is equal to 2 അല്ലേ? അതാണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഏരിയയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ക്വാർട്ടറ്റായിട്ട് അത് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. അത് ക്വാർട്ടറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്, ഇവിടുത്തെ CS3 ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 8 ഹെർട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. 8 ഹെർട്സ് ആണ് കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഹെർട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അഡ്ജസൻറ്റ് പീക്സ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചാണല്ലേ, ആ ക്വാർട്ടറ്റിനകത്തുള്ള അഡ്ജസൻറ്റ് പീക്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഹെർട്സ് ആണ് അവിടുത്തെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ദെർഫോർ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 ഹെർട്സ്. 8 ഹെർട്സ് ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 8 ഹെർട്സ്. ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 8 ഹെർട്സ്. 8 ഹെർട്സ്. 8 ഹെർട്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ 8 ഹെർട്സ്. ദിസ് ഈസ് ആൾസോ 8 ഹെർട്സ്. അപ്പം ഇത് എല്ലാം ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആണ്. ആ രണ്ട് അഡ്ജസൻറ്റ് പീക്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 ഹെർട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്വാർട്ടറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ CS3 മൂലമുള്ള കപ്ലിംഗ് ആണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ CS3 മൂലം മാത്രമല്ല OH മൂലവും കപ്പിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലേ? OHനകത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Therefore that one OH proton will split the signals into a doublet. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയ ക്വാർട്ടറ്റുകൾ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. എന്ത് മൂലം? OH പ്രോട്ടോൺ മൂലം. അപ്പോൾ OH പ്രോട്ടോൺ മൂലം ഇത് രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർത്ത് വേണം. ഓക്കെ, ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇവിടുത്തെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഉള്ളത്. ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഡബിളറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓരോന്നും. അപ്പം ഡബിളറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. നോക്കൂ, ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡബിളറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1:1 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പീക്കുകൾ 1:1 റേഷ്യോയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. 1:1 റേഷ്യോയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡബിളറ്റായിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഈ ഡബിളറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ അത് 6 ഹെർട്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 8 ഹെർട്സ് ആയിരുന്നു. അത്രയും അകലമില്ല. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്താണ് രണ്ട് പീക്സും നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 6 ഹെർട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആയിരിക്കും രണ്ട് പീക്സ് ഇരിക്കുന്നത്. 6 ഹെർട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 ഹെർട്സ്. ഇത് 6 ഹെർട്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പീക്കും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പീക്ക്, ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പീക്ക്, അതും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, ഡബിളറ്റായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും എത്രയായിരിക്കും? 6 ഹെർട്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ 6 ഹെർട്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇതും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തേതും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. സോ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആൾസോ 6 ഹെർട്സ്. ലാസ്റ്റ് പീക്കും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആൾസോ 6 ഹെർട്സ്. അപ്പോൾ ഓരോ ക്വാർട്ടറ്റിനകത്തുള്ള ഓരോ പീക്കുകളും വീണ്ടും ഡബിളറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. വെൻ ദേ ആർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ ഡബിളറ്റ്, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ the split signals will be 6 hertz because that is coming from the OH അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ എത്ര പീക്കുകളായി നോക്കുക. ആദ്യം 4ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്. 4 വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 2 3 4 5 6 7 8 പീക്സ് കിട്ടി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 8 പീക്സ് കിട്ടുന്നത്.
ഇനി ഈ 8 പീക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി നമ്മളൊന്ന് പരിഗണിച്ച് നോക്കണം. 8 പീക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഓക്കെ, ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക. നമുക്കൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 2 പീക്സ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഹിയർ, ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 യൂണിറ്റ് ആണ്. ആ 1/4 യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഉള്ള സിഗ്നലാണ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 1:1 റേഷ്യോയിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡബിളറ്റുകളുടെ എല്ലാ റേഷ്യോ എത്ര? 1:1 റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പോൾ 1/4 ഏരിയ ഉള്ള പീക്ക് ഡബിളറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെയർഫോർ എന്തായിരിക്കും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പീക്കിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും? ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഏത് സിഗ്നലാണോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ആ സിഗ്നലിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും, 50-50 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1/8. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും 1/8 ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് 1/4. ഇനി അടുത്ത ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് splitting, the next 2 split signals are coming from the peak with the intensity 3/4 unit. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സിഗ്നലാണ് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ സിഗ്നലിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 3/4 യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു. അത് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും 50-50 ഏരിയ വെച്ചാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും അടുത്ത രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Therefore it will be 3/8 and 3/8. That is the half of 3/4. Again the same thing here, 3/8 and 3/8. Okay, and the last signal has the original intensity of only 1/4 units, and that is split into 2. So this will be 1/8 and 1/8. See, these are the intensities, or these are the area under the peak of these split patterns. Okay, so what is the ratio between the area under the peaks within the split pattern? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റർ 8 ആണ്. Therefore we can neglect the denominator when we are considering the ratio. Therefore the ratio will be 1:1:3:3:3:3:3:1:1, right? That is that ratio which is given here. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം ഈ സ്പ്ലിറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡയഗ്രം ഓർ കപ്ലിംഗ് ഡയഗ്രം. അപ്പോൾ ഈ കപ്ലിംഗ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ഒക്ടക്റ്റ് അല്ലാത്തത്. If it was an octet, we would have to see another pattern of intensity ratio, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊരു ഒക്ടറ്റ് അല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് we are getting a doublet of a quartet. And this is how the spectrum of ethanol, pure ethanol appears. Pure ethanolൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പ്യുവർ എഥനോളിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ 2 കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. സംടൈംസ് ദർ മേ ബി 2 കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ വിതിൻ 1 റെസൊണൻസ് സിഗ്നൽ, അല്ലേ? ഒരു റെസൊണൻസിനകത്ത് തന്നെ 2 കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ റെസൊണൻസിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. Therefore the split pattern will be governed by a careful examination of this type of a coupling diagram, and you can see the intensity ratio also. Okay, this is how the NMR spectrum of pure ethanol appears. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്യുവർ സ്പെക്ട്രം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെക്ട്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എഥനോൾ വളരെ പ്യുവറായിരിക്കണം, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പിൾ എക്സ്ട്രാ പ്യുവറായിരിക്കണം, സ്പെക്ട്രം വളരെ വേഗത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ ഈ സോൾവെൻറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷനെയോ വി ഷുഡ് നോട്ട് എക്സ്പോസ് ദാറ്റ് ടു ലൈറ്റ്, വി ഷുഡ് നോട്ട് എക്സ്പോസ് ദാറ്റ് ടു ഹീറ്റ്, വി ഷുഡ് നോട്ട് എക്സ്പോസ് ദാറ്റ് ടു എയർ or any other chemical impurity also. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ വളരെ പ്യുവറായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എഥനോളിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്രയും പ്യുവറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ അല്ല സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്.
അത് എഥനോളിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി മൂലമാണ് എഥനോളിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി മൂലമാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇംപ്യൂർ എഥനോളിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി മേ ബി കോസ്ഡ് ബൈ സെവറൽ റീസൺസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ആർ എക്സ്പോസിങ് ദ സോൾവെൻറ്റ് to sunlight, heat or some other chemical impurities or anything like that, or if you are exposing that for a longer time in air, or you are making the solution and keeping there overnight, and then you are getting the time to record the NMR spectrum only in the next morning, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ NMR ഒക്കെ സ്പെക്ട്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ക്യൂവിലായിരിക്കും, 10-20 പേര് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ കാണും. നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ സൊല്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി പതിയെ രാത്രി മൊത്തം ഇരുന്ന് അത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്നു. അത് ഹീറ്റിനും ലൈറ്റിനും എയറിലും ഒക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത പ്യൂരിറ്റി അതിന് കാണത്തില്ല. ഓക്കെ, ഓഫൺ ദർ മേ ബി സം അസിഡിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ CDCl3യിലാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ CDCl3യിൽ ചെയ്ത ഒരു റെക്കോർഡിംഗ്, ഒരു സ്പെക്ട്രം ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ദ NMR spectrum of the ethanol appears when it was recorded in CDCl3. That solution was exposed to air overnight. Okay. So our compound is CH3CH2OH. I said that it was exposed to sunlight, air, and all some other chemical impurities perhaps. So it is impure ethanol. And the spectrum was recorded in CDCl3. CDCl3 means the hydrogen atom in the chloroform is replaced by the deuterium atom. Okay. That is CDCl3. This one is CDCl3. CDCl3. You know chloroform is CHCl3. This is chloroform, and this hydrogen is replaced by H12, the deuterium atom. Okay. So that is what we are using as a solvent here. We are using as a solvent here in this case, and we kept that overnight in the lab. And then in the next morning only we got the slot to measure the NMR. Okay, then we are going to measure the NMR, and we got an NMR spectrum, and the NMR spectrum was like this. Here I got a triplet. Okay, I got a triplet here. Then after that I got a quartet here. Then I got a singlet here. Okay, that is what I got, a triplet, then a quartet, and then a singlet. Triplet, quartet, and a singlet. And this is plotted in the delta scale. So the delta increases from the right to left. Okay, so at a lower delta value I got a triplet, and in the middle I got a quartet, and in the high delta value I got a singlet. This is what I got for the impure ethanol. And you can guess from where these resonances are originating.
The first signal, that is the triplet signal, which is at the low delta value, obviously it may be originating from the CS3. CS3 il ninnanu it originating. This is corresponding to the CS3. And what about this one? The quartet. The quartet. The quartet is actually originating from CH2. Quartet is originating from CH2. And the last singlet is originating from the OH. Now you may be wondering why the middle peak is a quartet and the last peak is a singlet. Why the spin splitting is not occurring as we found in the previous case. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് impure ആണ്. Okay? So there may be acidic impurities since the solvent is exposed to air overnight or to the sunlight. If it is kept in the laboratory in the whole day or something like that, certain conditions will be there so that the solvent may be exposed to different conditions, and because of that there will be some acidic impurities generating, and this catalytic amount of the acidic impurities, very little amount of the acidic impurities which are being generated in the solvent while it was exposed to various laboratory conditions. Okay, that catalytic amount of acidic impurities is sufficient enough to do one thing. Okay, that thing is the exchange of the OH protons between the molecules. Means the OH will be exchanged. If you are considering the alcohol like this ROH, okay, this is one alcohol molecule ROH, and we are considering another alcohol molecule, that is ROH star. I have given star here. You don't represent that this hydrogen is in the second molecule. The first hydrogen, this hydrogen is in the first molecule. And when there is some acidic impurities or even basic impurities, then what will happen that the hydrogen will be exchanged so that you will get ROH star plus ROH. This is what is happening. Okay, the hydrogens will be exchanged between the molecules, and there is a serious consequence for this exchange of the hydrogens. ഇത് വളരെ നിരുപദ്രവകാരിയായിട്ടൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. ഇതിന് ചില സീരിയസ് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, in order to see the coupling or in order for the coupling to work, there should be a particular residence time for the hydrogen atom. ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ആ മോളിക്യൂളിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസിഡൻസ് ടൈമിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. റെസിഡൻസ് ടൈം മീൻസ് how long that hydrogen atom can reside in that particular molecule. Okay, or how long that particular hydrogen can stay in the molecule that we are talking about. നമ്മൾ പറയുന്ന മോളിക്യൂളിൽ നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രജന് എത്ര കാലം സുഖമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ ഒക്കും, ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ ഒക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡൻസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. How long the hydrogen can stay there. പക്ഷേ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും റെസിഡൻസ് ടൈം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് ഓരോ ഹൈഡ്രജനും OHലിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനുകളെല്ലാം ആ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളും. അവരൊക്കെ അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇരുന്നോളും, അള്ളിപ്പിടിച്ചിരുന്നോളും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, എക്സ്ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ബട്ട് if the exchange is happening, what will happen? The residence time will decrease. കുറച്ചു നേരം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനിലിരുന്നതിന് ശേഷം ആ ഹൈഡ്രജൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി അപ്പുറത്തെ മോളിക്യൂളിലേക്ക് പോകും, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ദ റെസിഡൻസ് ടൈം വിൽ ഡിക്രീസ്. ഈ റെസിഡൻസ് ടൈമും നമ്മളുടെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ടി, ദാറ്റ് ഈസ് റെസിഡൻസ് ടൈം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഈസ് ദ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. Then delta T into delta nu, that is a product of the residence time and the coupling constant, is approximately equal to 1 divided by 2 pi. ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. It means that ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് വളരെ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then delta T should be sufficiently long so that the product of the two will be equal to 1 by 2 pi. Okay,
ഇപ്പോൾ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി കൂടിക്കോണം, കൂടിയിട്ട് ഈ റിലേഷൻ ട്രൂ ആക്കിക്കോണം. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ റിലേഷൻ ടു ബി ഹോൾഡ് ട്രൂ ദെൻ the residence time should be sufficiently long within the molecule. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂളിനകത്ത് റെസിഡൻസ് ടൈം വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല, കപ്ലിങ് നമുക്ക് കാണാനൊക്കത്തില്ല, നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല, സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ റെസിഡൻസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇഫ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് then the residence time will decrease. If the residence time is decreasing, then that hydrogen will not be able to take part in the spin-spin coupling. Okay, so that is what is actually happening here. But നമ്മളുടെ മോളിക്യൂൾ, നമ്മുടെ ethanol molecule, it is actually dissolved in CdCl3, and that CdCl3 is containing some trace amount of acidic impurities, and that acidic impurity will catalyze the exchange of the protons between the molecules, so that the residence time of the proton will decrease. Because since the residence time is decreasing, the coupling will not be observed. അപ്പോൾ ആ ഹൈഡ്രജൻ മൂലമുള്ള കപ്ലിംഗ് ആബ്സെൻ്റ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മോളിക്യൂളിലെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ, ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ, that hydrogen is constantly exchanging, or it is rapidly exchanging, and because of that, that hydrogen will not take part in the coupling. This is the case when the ethanol is impure. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള എഥനോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എഥനോൾ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ NMR സ്പെക്ട്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, then this will happen. Okay, this hydrogen will not take part in the coupling. അത് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിന് കപ്ലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പം കപ്ലിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? Now we can look into this spectrum. See, the CS3 is here, that is the shielded nucleus. CS3 protons are the most shielded here, right? So it will appear in the lower delta value, and the CS3 will be split due to the neighboring two hydrogens, so that CS3 will be a triplet. So no problem with that. Now we are coming to the CS2 resonance. And the CS2 resonance, when we are considering the CS2 resonance, we have to consider the splitting of the CS2 proton. When we are considering the CS2 protons splitting, we have to look into the neighborhood. Then one of the neighbor is CS3. അല്ലേ? ഒരു neighbor എന്ന് പറയുന്നത് CS3 ആണ്, one of the neighbors. And the other neighbor is OH. But that neighbor is not able to take part in the splitting. അപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു നെയ്ബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ആ നെയ്ബറിന് അവിടെ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇരിക്കാൻ സമയമില്ലെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ, അവിടെ ഒരിടത്തുനിന്ന് ഒന്നും കുത്തിയിരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല, അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ OHന് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല, സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സമയമില്ല, കപ്ലിങ്ങിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കാൻ സമയമില്ല. ഈസ് റാപ്പിഡ്ലി ബീയിങ് എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഹൈഡ്രജൻ മൂലമുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് CS3 മൂലമുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മാത്രമായിരിക്കും ഈ CS2ന് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സിൻസ് ദർ ആർ ഓൺലി 3 ഹൈഡ്രജൻസ് വിച്ച് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്, ദ CS2 വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു എ ക്വാർട്ടറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതൊരു ക്വാർട്ടറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ OHൻ്റെ സിഗ്നലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ അതും സത്യത്തിൽ അവിടെ അതും തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. OH ഇങ്ങോട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും കപ്പിൾ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് OH proton is not sitting there sufficiently long time, okay, for sufficiently long time in order for the coupling to occur. അപ്പോൾ OHൻ്റെ സിഗ്നലും കപ്ലിംഗ് സംഭവിക്കത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ദ OH സിഗ്നൽ വിൽ ആൾസോ ബി അപ്പിയറിംഗ് ആസ് എ സിംഗ്ലറ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. That is why we are getting the spectrum of the impure ethanol in this way. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് that is a rapid exchange of the OH protons, and because of the rapid exchange of the OH protons, the residence time of the OH protons will decrease, so that the coupling will not be observed. That is what is happening. ഇനി പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നിയേക്കാം, ഈ സ്പെക്ട്രം തെറ്റാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പലരും വിചാരിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, കാരണം പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെക്ട്രം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം. യു ഹാവ് എ ട്രിപ്ലറ്റ് ഹിയർ, ഓക്കെ, എ ട്രിപ്ലറ്റ് ഹിയർ, then you have a singlet here, and then you have a quartet here.
ഈ ഒരു ഓർഡറിലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം CS3 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം OH, നോട്ട് ദാറ്റ്, ദിസ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം OH ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം CH2. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം CH2. അപ്പം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നല്ലേ. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് ആൾസോ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ CdCl3, but you are seeing this type of a spectrum. Actually, the OH proton's position can vary from 0.5 to 4 ppm. ഈ റേഞ്ചിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും OH പ്രോട്ടോൺ അപ്പിയർ ചെയ്യാം, എഥനോളിലെ OH പ്രോട്ടോൺ. ഓക്കെ, 0.5 ppm to 4 ppm. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? Why the OH protons can have a large range of chemical shift positions. ഇവിടുത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് OH protons actually they can take part in the hydrogen bonding, അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ OH protonsന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഈ OH പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ പ്രോട്ടോൺ. അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും ഇത് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കത്തില്ല ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം വളരെ ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ സാധ്യമാണ്, വളരെ ഡീഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനും സാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വളരെ ഉയർന്ന റേഞ്ച് കാണിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റേഞ്ചാണ്. പല റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ പല OH മോളിക്യൂളുകൾക്കും OH molecules can take part in hydrogen bonding, right? Like that. ROH, then ROH, like that, so that they can take part in the hydrogen bonding. And because of this hydrogen bonding, actually depending upon the strength of the hydrogen bonding, the chemical shift position can also vary. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താവും? ഡീഷീൽഡ് ആവും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക്, ഹയർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂയിലേക്ക് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷീൽഡഡ് ആയി പോകും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് അവിടെയുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അല്ലേ? കാരണം എന്താ? കോൺസെൻട്രേഷന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം കോൺസെൻട്രേഷനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓരോ മോളിക്യൂളുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷനാണ്. highly concentrated solution ആണെങ്കിൽ then the distance between the molecules will decrease. If it is a dilute solution, the distance between the molecules will increase. So if depending upon the concentration, the hydrogen bonds strength will also vary. And since we can vary the strength of the hydrogen bonding over a wide range by adjusting the concentration, the peak position of the OH can vary over a wide range. That is what is actually happening. അപ്പോൾ നമ്മൾ DMSO പോലുള്ള സോൾവെൻറ്റുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ DMSO പോലുള്ള സോൾവെൻറ്റുകളുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. DMSOയുടെയൊക്കെ കേസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. കാരണം DMSOയുടെ കേസിൽ വി ഹാവ് CD3S double bond OCD3. Okay, that is DMSO. Because of this oxygen here, this solvent can also take part in hydrogen bonding with the alcohol. That is also possible. So that the shift position will go to the higher delta value. അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്. And since the hydrogen bonding strength is dependent on several factors which can be easily varied, the shift position of the OH proton can also be varied over a wider range. That is why in certain textbooks you will see the order of peaks in this way also. So if you are plotting the NMR in both way, it is fine, no problem. It is possible. Practically you will get both type of spectrums. Okay, that is actually happening. അപ്പം പ്യുവർ എഥനോളിൻ്റെയും ഇംപ്യുവർ എഥനോളിൻ്റെയും NMR സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം എക്സാമിനേഷന് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണിത്. ഹൗ ദ NMR സ്പെക്ട്രം ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് ഇംപ്യുവർ എഥനോൾ
are appearing. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്യുവർ എഥനോളിൻ്റെയും ഇംപ്യൂർ എഥനോളിൻ്റെയും സ്പെക്ട്രംസ് വരച്ച് കാണിക്കുക. Okay, and then you can compare always it is better to show both spectrums, the lower resolution spectrum and a higher resolution spectrum. Then you can show the area under the peaks. Then also you have to specify the ratio between the peaks within the split pattern. Okay, the ratio of intensities of the individual peaks within the split pattern, that is also you have to specify. So all these things you have to say, and you have to explain why this splitting is occurring in the case of the pure ethanol, why it is a doublet of a quartet, and you have to explain also why the splitting is just not happening in the case of the impure ethanol. You know that the catalytic impurities will catalyze or it will promote the exchange between the OH protons between the molecules, and so that the residence time will decrease. That is why the OH protons are not taking part in the coupling. Okay, these things also you have to mention. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so I hope you understood how the NMR spectrum of the pure and the impure ethanol will appear. If you understood, I will come up in the next class with more examples, some more examples. Then we can wind up the study on spin-spin splitting. Okay, hope you understood. If you have any doubts, I always remind you to comment on the YouTube itself, or you can contact me over my phone or in WhatsApp, or available, whatever medium is available to you. Then I will try to answer your questions. Okay, so stay safe at home and keep social distancing. Wear your mask if you are going out. So you have to remember this always, because it is our collective duty to defeat this COVID-19 virus. Okay, then only our society can move further. Otherwise, we all will be in deep trouble. Nothing will happen here. The economy will go down, and the hospitals will be full, and we can't move freely, and the disaster is waiting. So we have to be very careful. So we have to take our social responsibility and always try to keep social distancing, and also try to wear the mask. Okay, see you then. Bye.